So today, the topic of the Dhamma talk that chooses for sharing the Dhamma session, this is clear comprehension, mindfulness and clear comprehension, sati sampajanya. So these are two words, the combination of two words, sati sampajanya, or as one word, sati sampajanya, mindfulness and clear comprehension. And this aspect of the practice, mindfulness and clear comprehension, a combination, Pali compound word, sati sampajanya, it is the instrumental factors for the successful practice. Before the Buddha preaches or continue to deliver the different exercises of mindful establishments on the body, in the body, mindful contemplation of the feelings, in the feelings, and mindful contemplation of the mind, and mindful contemplation of general objects, Dhammanupassana, general phenomena. So before he further detailed explanations, in the prologue or epilogue of the discourse, the Buddha emphasized those who are practicing this satipatthana, here in our case, vipassana, satipatthana, vipassana, one has to fulfill these four instrumental qualities. Then you can continue with this practice. So these four factors are very important in our practice. And these are the words directly come from the Buddha, not from the commentaries. So the Buddha said the four instrumental factors, they are, the first one is ardent effort. So in the Satipatthana discourse, the Buddha is not using the simple word, a general term, viriya, for the effort. He used the word ardent effort, which is the direct translation from atapi. It is not an ordinary effort. Ardent effort, strenuous effort. And our teacher, Sayadaw U Pandita, he translated it as extraordinary effort. Very simple word. It's not an ordinary effort. So the first instrumental quality, essential quality for practicing the Satipatthana, it is extraordinary effort. And the second is mindfulness. Third is clear comprehension. So mindfulness and clear comprehension. So what is the fourth instrumental quality we need in our practice? It is abandoning or letting go of discontent and desires. It is challenging. So to let go of discontent and desires with regard to the world. So these are the four instrumental qualities the Buddha delivered very firstly to start his detailed explanations on the four foundations of mindfulness. So today we will go to sati sampajanya, the two instrumental qualities, mindfulness, clear comprehension. Allora,
in queste sere, dopo i 3 discorsi che sono stati dati sulle istruzioni, abbiamo ascoltato altri insegnamenti del Buddha su diversi argomenti. E questi argomenti non erano collegati tra di loro. Ci sono 2 modi infatti in cui i discorsi vengono dati durante un ritiro. Alcune volte vengono dati dei discorsi che sono tutti connessi tra di loro come seguendo una sequenza, altre volte invece vengono dati dei discorsi più per andare a incoraggiare e sostenere la pratica dei meditanti, quindi in un modo un pochino più casuale. E noi stiamo facendo così in queste sere, stiamo dando dei discorsi per incoraggiare la pratica. Il discorso che ho scelto questa sera riguarda Sati Sampajanya, che è la consapevolezza e chiara comprensione. Può essere utilizzata o come una parola sola quando sono entrambe attaccate, quindi Sati Sampajanya, oppure come 2 qualità separate. E questo aspetto di Sati Sampajanya è quindi uno strumento per una pratica di successo. E il Buddha ne parla quando c'è il Satipatthana Sutta, questo sutta che noi stiamo seguendo. Diciamo, nell'introduzione del discorso, prima di entrare nei dettagli sulle varie contemplazioni del corpo, prima di parlare di osservare il corpo nel corpo, le sensazioni nelle sensazioni, la mente nella mente, i fenomeni nei fenomeni, prima sottolinea che per praticare il Satipatthana il meditante deve impostare queste qualità strumentali della mente, che sono 4. Questo sforzo ardente, che la parola in Pali non è viriya come lo sforzo ordinario, ma qua si usa un'altra parola che è atapi, che va a indicare proprio uno sforzo particolare, maggiore. Upandita lo definiva uno sforzo straordinario. La seconda qualità è la consapevolezza, la terza è la chiara comprensione e la quarta è il riuscire a lasciare andare lo scontento e i desideri nei riguardi del mondo, che naturalmente non è facile da fare. Quindi questa sera parleremo di queste 2 qualità, la seconda e la terza, della consapevolezza e della chiara comprensione. Since the Dhamma talk on mindfulness, the faculty of mindfulness, has been given already, so today we will focus more on clear comprehension. So, what is clear comprehension? Sampajanya. In the context of the practice of mindfulness, satipatthana, this sampajanya, clear comprehension, in combination with mindful observation of phenomena, with an intelligent processing of the nature of the object we are observing. In other words, intelligent processing of the observed data. It is very much important. So this is, for instance, a thought, or the thought processes, or the thinking mind, or a thought formation entered our mind and occupies our mind. Then mindfulness right away knows this is a thought. And then, of course, mindfulness right away knows this is a pleasant thought, this is unpleasant thought. And this is the thought of the far past, or the thought processes of recent past, or it is of the future, far future, near future. So all of these related processing of observing object, the observed data, in this case,
the thought formation or the thinking process. And this is actually the work of clear comprehension, sampajanya. That is why mindfulness recognizes that object, and clear comprehension, it works its role. So this is the intelligent processing. So that's the reason when we studied a few days ago about mindfulness, mindfulness should not be skimmed over the object. It should go plunge into the object. It is as if throw a stone in the water. It should sink into the bottom of the water. It is not like throwing a dried and hollow pumpkin on the water surface, which will bob up and down. So this is together the work of mindfulness and clear comprehension. Clear comprehension clearly knows the nature of the object. And it processing this observing data, it receives from the object. And this is very important in our practice. That is why mindfulness together with clear comprehension, sati and sampajanya, it plays the very instrumental role in the practice of satipatthana. So this sampajanya, clear comprehension, it has the task of processing the objects, the nature of the objects that we observe with mindfulness, and thereby it leads to arising of wisdom, panya. So this Pali compound word, sampajanya, it has three elements, the three particles in that word, Pali word. They are sam, pa, and janya. So the meanings of, there is meaning of each and every particle, each and every element. The sam meaning correctly, fully, or completely, and clearly, and also personally. So through one's experience and through oneself. And pa, the meaning is exceptionally or distinctly. And jhana is knowing. So together, sampa jhana, in the sense of meditation practice, a meditator should know the object, its nature, correctly, completely, distinctly, and by oneself, by fully. So this is by personally. So this is the correct meaning of clear comprehension. The Pali word, sampajanya. Allora, dato che abbiamo già parlato della consapevolezza in un discorso precedente, oggi parleremo un po' di più dell'aspetto della chiara comprensione. Quindi c'è la consapevolezza e la chiara comprensione, che è una elaborazione intelligente dei dati di quello che stiamo osservando. Per fare un esempio, se ci sono dei pensieri che arrivano e che entrano a occupare la mente, la consapevolezza è quella cosa che riconosce che c'è un pensiero, riconosce l'oggetto, mentre la chiara comprensione riconosce di più la natura dell'oggetto, piacevole, spiacevole, del passato o del futuro, e quindi va a ricevere la natura e i dati dall'oggetto, cioè va a conoscere questi aspetti un pochino più di discernimento. E per questo è molto importante, come abbiamo già citato in precedenza, che questo tipo di consapevolezza sia come una pietra che sprofonda nell'acqua, cioè che sprofondi in profondità dentro l'oggetto, e non come una zucca vuota che galleggia sulla superficie dell'acqua. Dunque, questa chiara comprensione è questo essere lucidamente consapevoli, che ci permette di vedere le cose con chiarezza.
Quindi Sampajanya ha il compito di andare a elaborare gli oggetti osservati dalla consapevolezza, facendo sì che possa sorgere la saggezza. E Sampajanya è un termine in Pali che è formato da 3 diversi elementi, quindi c'è Sam, che significa in modo corretto, chiaramente, completamente e personalmente, nel senso attraverso la nostra propria esperienza, diciamo di prima persona. Pa significa in modo eccezionale, distintamente, e Jhana significa conoscere. Quindi nell'ambito della nostra pratica di meditazione, Sampajanya significa il riuscire a conoscere la natura degli oggetti correttamente, con pienezza, in modo distinto e di prima persona, cioè un'esperienza che stiamo facendo direttamente. So when looking into this Pali compound word for sati and sampajanya, it is sati comes first. Mindfulness, it comes first. And then followed by clearly knowing of the object, distinctly, fully, and personally knowing of the object one is observing. So in this exercise in the practice, and when we develop these instrumental qualities of sati sampajanya, mindfulness and clear comprehension, the first purpose of it is to increase one's awareness, present awareness. It is mindfulness. So to increase one's present awareness, towards what? Towards one's momentarily bodily behavior. So it is easy. So firstly, sati sampajanya exercise, it goes directly and firstly go to the body behavior. So this is body posture. Awareness of momentarily body posture, physical behaviors. So there are 4 body postures we develop sati sampajanya. This is the direct words of the Buddha. When going, that means when walking, and when standing. Walking stops, this is standing. And then from standing to sitting. And to go for the time to rest, or the time to go to bed. From walking to standing, standing to sitting, sitting and reclining, the lying down posture. So this is the work of sampajanya, awareness of momentary bodily behavior. Because this transitioning body postures, they take only for a few moments. So momentary bodily behavior. So the instructions of the Buddha with regard to this sati sampajanya exercise from Satipatthana Sutta, it is when walking, one knows, I am walking. This physicality, rupa, corporeality, it is in the walking behavior, walking posture. This is the very important, and at least one knows that one is walking. And I am standing. And when sitting, one knows I am sitting. And when lying down, one knows I am lying down. So this is, one knows accordingly, however one's body posture occurs. And this is described by the Buddha as physical effort. So this is the role of sati sampajanya regarding the 4 body postures.
Nel composto Sati Sampajanya vediamo che Sati viene prima, la consapevolezza viene prima e poi conoscere, e poi segue questo conoscere in modo chiaro. In generale la pratica della consapevolezza e della chiara comprensione insieme durante il ritiro hanno quello come scopo primario di andare ad accrescere la consapevolezza nel momento presente, specialmente in connessione a quello che sta facendo il corpo, ai movimenti del corpo, quindi è connesso con il discorso delle 4 posture del corpo. Quando stiamo camminando, siamo in piedi, siamo seduti o siamo sdraiati. E infatti le istruzioni proprio date dal Buddha nel Satipatthana Sutta recitano così: quando egli cammina sa sto camminando e sa che questo è fisico, è una cosa del corpo. Quando è in piedi egli sa sono in piedi, sto in piedi. Quando è seduto sa sono seduto e quando è sdraiato sa sono sdraiato. Quindi in sostanza si tratta di riconoscere la posizione che ha assunto il corpo in ogni momento. E, infatti è importante nella pratica delle posture corporee questa cosa di riuscire a mantenere un momento dopo l'altro questa consapevolezza, quindi per esempio anche quando stiamo andando a letto, che siamo seduti, ci sediamo sul letto, sappiamo che siamo seduti e poi ci sdraiamo sul letto e di nuovo la consapevolezza è con noi. E il Buddha definiva questa pratica della chiara comprensione delle posture corporee come un'applicazione dello sforzo fisico. So in ordinary life or outside of the retreat, it will neither be possible nor even wanting to do like this. This is not even desirable to be always conscious of the postures, because of the actions, different actions in one's day-to-day life. So it is not be possible. However, practice of this awareness of the body postures that one can train when coming into the retreat. And this is the benefit of coming into the retreat. So one can be trained in this way, and practicing this awareness of the body postures, this will be wholesome for many practical reasons, because the mind is protected. It is not easily falling into the train of thoughts or being carried away by random thoughts or scattering mind. So this practice of awareness of the body postures, it is wholesome action, skillful action for many practical reasons. And the very first benefit, it is because of this mindfulness and awareness of the movements, the actions of the body, it is necessarily an expression of the serene mind. The mind gets serene, the mind gets composed, the mind gets non-distracted. So clear mind will be achieved. So this mindfulness, sati and sampajanya, on the body postures, it means to develop continuity of body awareness during all activities. Because in the physical actions, there are no other than these 4 kinds of body postures. So then it contributes to develop continuity of mindfulness on bodily awareness in different physical activities. So it is to be aware of the body in a general manner, to be with the body, even when during the natural activities, eating, drinking, urinating, defecating, using the bathroom. So it is even during the natural activities, this awareness of the body posture
with clear comprehension, it is very useful, because instead of being carried away by various thoughts, various ideas, and therefore to be mentally anchored in the body in order to develop mental energy. Nella vita quotidiana, naturalmente, fare questa contemplazione in modo così serio delle posture corporee non solo non sarebbe possibile, ma in realtà non è nemmeno auspicabile l'essere costantemente consapevoli delle posture, perché nella vita quotidiana dobbiamo fare tante azioni diverse ed è una situazione molto differente. Però appunto uno dei benefici di essere in un ritiro intensivo è che possiamo andare a coltivare invece questo tipo di consapevolezza. E la consapevolezza delle posture del corpo risulta benefico per molte ragioni pratiche. Per esempio, protegge proprio la mente, grazie alla continuità dell'osservazione, dal cadere in vari tipi di pensieri discorsivi. E quindi riuscire a far bene questa contemplazione delle posture vuol dire anche avere una mente che rimane più serena, composta, non distratta, e quindi si ottiene più facilmente questa mente chiara. Dunque questo sati sampajanya nelle posture corporee significa sviluppare questa continuità di attenzione verso il corpo durante tutte le sue attività. Quindi essere consapevoli del corpo in modo un po' più generale, del corpo un po' più intero, e rimaniamo presenti al corpo anche durante le sue attività naturali, quindi mentre si mangia, mentre si beve, mentre defechiamo, mentre uriniamo, utilizziamo il bagno, e cerchiamo di rimanere presenti col corpo senza lasciarci trasportare via dai pensieri, idee varie, e in questo modo ci aiuta a rimanere ancorati al corpo stesso. So through pure awareness, in other words, the sharpened awareness, or in other words, penetrative mindfulness, together with clearly knowing what one is doing, which posture one is undertaking, and also which activity one is performing. So all of these knowing of, together with awareness and clear comprehension on the postures and activities, and this will give the practitioner an opportunity to observe the arising and passing away of phenomena. Because of different bodily activities, different postures, and then one will clearly see phenomena arises before they will be faded away already, and another arising of phenomena, and then after a few moments, then that phenomena also passed away. So this practice of sati sampajanya with regard to the body postures and bodily activities, it gives us an opportunity to observe the momentary arising and passing away of phenomena, mental and physical phenomena. And also this sati sampajanya exercise, it constitutes mindful contemplation, satipatthana, that most prominently fulfills the role of providing ground awareness in the body. So this is another benefit of practicing sati sampajanya, the firm grounding awareness in the body. So this simple exercise, knowing which body posture one is taken, and knowing which activities one is performing. So this simple exercise of being aware of the body in whatever position, in whichever activities, it helps beginning meditators as well as experienced meditators to build up continuity of mindfulness, to gain the momentum of the practice.
So by performing even the least important movement, like turning one's head, tilting one's body, and turning the different direction, and when sitting down, standing up, so on and so forth. So by performing even the least important movement of this physicality in a conscious manner and in a deliberate manner, the most physical activities in the retreat, starting from the retreat, then this will go to one's day-to-day life outside of the retreat, at home, can be turned into the very understanding of the ground awareness by mentally anchor in the body. So this will give us an opportunity, the occasions for the progress of the mind, or in other words, progress in our mental development. From this very simple exercise. Quindi grazie a questa consapevolezza che diventa affinata e penetrativa, insieme alle qualità della chiara comprensione, viene offerto al praticante l'opportunità di riuscire ad osservare questo sorgere e svanire momentaneo dei fenomeni, perché quando c'è un po' di continuità iniziamo a vedere che c'è un oggetto che arriva, lo osserviamo, poi quando questo oggetto a un certo punto non c'è più e ce n'è un altro, ci rendiamo conto che quell'oggetto precedente è già svanito e ne è arrivato un altro, e anche questo nuovo oggetto farà la stessa fine, diciamo. Quindi questo esercizio va a svolgere un ruolo fondamentale nell'andare proprio a creare questo saldo radicamento della consapevolezza nel corpo. È un esercizio che sembra molto semplice, è molto semplice, però aiuta i meditanti, sia i meditanti principianti che quelli più esperti, a sviluppare davvero questa continuità della presenza mentale in qualunque attività che si svolga durante la giornata. Quindi svolgendo in modo consapevole, con attenzione e anche in modo deliberato qualunque tipo di movimento, anche il più insignificante, per esempio voltare la testa, appunto sederci, alzarci da una sedia, è possibile trasformare qualunque movimento che facciamo durante la giornata in un'occasione per andare a sviluppare la nostra pratica e la nostra mente. So this very simple exercise, the conscious awareness and conscious manner in the body postures and bodily activities, trained in one's retreat, and also apply in one's day-to-day life, in one's daily activities. So this kind of practice and this awareness trained in this way, it is an important foundation for the practitioner for more formal meditation. Because when one is going into the retreat, or when in the transition between formal sits and formal walks, when one is practicing this sati sampajanya with regard to one's bodily activities and body postures, then this will help more developing of awareness and stay in the present moment for more formal meditation, that is, in the sitting and in the walking. Because this type of diligent practice, continuity of moments of mindfulness, or non-forgetful manner of this contemplation, this will bring also the mind's tendency to distraction, and it is considerably, distractions are under control. So this exercise of being aware and clearly knowing, distinctly knowing
of one's body posture, informal sitting meditation sessions, and also during the transition of body postures, is not only the way to build up mindfulness in a continuous manner, and this also can be used as the objects of intuitive investigation. So this is very much in concern with one of the 6 exercises the Buddha listed in the mindful contemplation of the body, Kaya Nupassana Satipatthana. But in the instructions of Venerable Mahasi Sayadaw, in this particular observation of one's anatomical parts, it is not included in the Mahasi Sayadaw's instructions because he just simply omitted by not paying more focus on the constituent parts, anatomical parts of the body, but in which in the other traditions of Vipassana meditation, they do this practice, exercise intentionally. Because when we observe physical pain with mindfulness, and sati sampajanya, clear comprehension, and then at times we even fully aware of if knee pain is our focus, and we even aware of this, the form of the knee in our mind, and even when pain becomes very intense, we even feel this shape of the pain, and even when one's concentration is very sharp, one even sees inside of one's leg or one's ankle or one's shoulder, all those, the parts of the body, one can even imagine, one can even feel it. So this is, we no need to further imagine all those bodily parts, because of when also pay attention to the rising and falling movements of the abdomen, when one's mindfulness and clearly knowing sampajanya is there, and then we know, we feel this rising movement of the abdomen, falling movement of the abdomen, as if we see it, we see them with our own eyes. So this is what it is mentioned. Because of this mindfulness and clear comprehension developing in a continuous manner, and this can also be used as the objects of intuitive investigation in one's body. So this here is an evidence from one of the verses of the awakened monk. It is, we call it Theragatha in Pali. It is the verses uttered by Arhat Bhikkhus, Theragatha, as well as Arhat Bhikkhunis, Therigatha. And there are many verses in that compilation. Here it is verse number 570. This is the elder bhikkhu. His name is Kappa. And he uttered this verse, verse number 570. Quote, bound together with 60 sinews. Sinews are fibrous tissues we call tendons. It is connecting our muscles and the bones. So he said, he uttered, bound together with 60 sinews, fibrous tendons. What he found in it, it is wrapped in the jacket of a stucco muscle. And this body, it goes with different body postures. So this body, it is what he said, together with all these sinews, the tendons and fibrous tissues, they are all wrapped in this stucco of muscle, which he uttered as a jacket.
And then this body can be disposed in different body postures. So this is from the utterance, the verse number 570, uttered by the Bhikkhu Kappa from Theravada, the verses of Arhat Bhikkhus. Dunque, questa pratica di consapevolezza sulle posture corporee che possiamo applicare durante la pratica qua in ritiro, specialmente un pochino anche nella vita quotidiana. Comunque una consapevolezza, quando viene allenata in questo modo, va a costituire una base importante per la meditazione formale, specialmente se prendiamo ad esempio questi momenti di transizione che ci sono tra la meditazione seduta e la meditazione camminata. Ci rendiamo conto che portare la consapevolezza a questa postura, come il corpo si sta comportando nei momenti di transizione, ci aiuta a mantenere questa continuità. Quindi è una pratica che è diligente ed è caratterizzata dall'aspetto della non dimenticanza del presente, ci permette appunto di tenere sotto controllo questa naturale tendenza della mente a divagare di qui e di là e a distrarsi. Dunque, Sati Sampajanya non serve soltanto a sviluppare la presenza mentale in modo continuo, ma può anche servire proprio come oggetto di indagine intuitiva sulla natura del corpo. In questo senso, cioè si dice così perché nel Satipatthana Sutta, riguardo di Sampajanya, riguardo degli esercizi sulla consapevolezza del corpo, ne vengono elencati 6 in realtà, e alcuni di questi sono delle contemplazioni dove si va a raffigurare le varie parti del corpo, proprio anatomiche. Quindi queste sono elencate negli esercizi di Kayanupassana, quelle sul corpo, mentre Masi nella sua tecnica di meditazione non include la contemplazione delle parti anatomiche nella pratica di consapevolezza, perché in realtà è una cosa che già naturalmente un po' accade durante la nostra pratica, nel senso che alcune volte, quando magari stiamo osservando delle sensazioni nel corpo o un dolore, succede che nella mente arrivi questa immagine della forma della parte fisica che stiamo osservando. Per esempio ci viene proprio in mente, non so, l'immagine del ginocchio, di dove sentiamo quel dolore, l'immagine della spalla, della caviglia. Quindi in qualche modo sono già degli elementi che nella pratica, andando a osservare il corpo, arrivano anche queste, diciamo, visioni interiori anche dell'aspetto fisico, che sono comunque delle immaginazioni nella mente, però vengono fuori. Quindi Masi, diciamo, non la insegnava separatamente. E questo preambolo è stato fatto perché adesso portiamo una testimonianza di questa, diciamo, più intuizione raggiunta grazie all'osservazione delle posture corporee da dei versi che sono stati pronunciati da un monaco illuminato, e si trovano appunto in questa raccolta che si chiama Therigatha, che è la raccolta di versi dell'illuminazione dei monaci, Theragatha, mentre il Therigatha è un altro libro che però è il canto delle monache illuminate. Adesso stiamo citando il verso 570, dove c'è il Bhikkhu K che recita così. Lui dice: legato insieme da 60 tendini, cioè lui parla questi tessuti fibrosi che noi chiameremo tendini, rivestito da uno strato di muscoli, avvolto come in una guaina di pelle, unito da questa catena di ossa, cucito insieme da tutti questi fili di tendini, questo corpo assume le diverse posture. Quindi qui questo monaco è proprio come se sta descrivendo questa sua comprensione
attraverso la postura del corpo, di come però il corpo sia composto da diversi elementi. So in the scriptures, four kinds of, particularly in the Satipatthana discourse, the discourse on the practice of mindfulness, four kinds of sampajanya, four kinds of clear comprehension are listed. And the first is clear comprehension directed to the purpose of one's activity. And the second is clear comprehension directed to the purpose of suitability. And the other two, they are directly concerned with intensive meditation practice, a clear comprehension to one's meditation, one's domain. It is one's posture. And the fourth type of clear comprehension is clear comprehension without delusion. So non-delusion, clear manner of, type of clear comprehension. So the first is clearly knowing or clear comprehension of purpose. It is clarity of consciousness, clear consciousness, knowing the intended benefit or the reason behind one's physical behavior, particularly, and one's physical posture. So this ensures one acts purposefully and refrain oneself from pointless physical activities. So this is the first type of sampajanya, clear comprehension of purpose. And the second is clear comprehension of suitability. It is to know clearly, distinctly, and completely whether one's body posture, one's bodily activities, they are of suitable for such and such purpose or activity or not. And this is the second type of clear comprehension. And the third type of clear comprehension, it is clear comprehension of domain. It is of postures. It is clearly knowing of the domain of one's practice. So what is our domain of practicing this Satipatthana? What is our posture? It is no other than four mindful establishments. To be with the body, mindful contemplation of the feelings, in the feelings, mindful contemplation of the mind, and mindful contemplation of general objects. So this is the third type of clear comprehension, Kosara Sampajanya, Kochara Sampajanya, clear comprehension on one's domain. So as a meditator, one's domain, as the practitioner of Satipatthana, one's domain is no other than these four Satipatthanas. This is one's posture. One should be with it. And the fourth type of clear comprehension, it is with wisdom. Clear comprehension without delusion. So this is, I would like to elaborate a little more on it. The fourth type of clear comprehension. Riguardo alle tipologie di chiara comprensione di Sampajanya, nel Satipatthana Sutta vengono elencate quattro, ne vengono incluse quattro aspetti. Il primo è questa consapevolezza e chiara comprensione dello scopo di un'attività che stiamo facendo o che vogliamo fare.
Con questo si intende quindi che c'è una chiarezza di comprensione delle ragioni che stanno dietro che stiano dietro, c'è il vero motivo di qualcosa che vogliamo fare. Quindi abbiamo uno scopo, abbiamo un obiettivo, la chiara comprensione in questo caso è capire chiaramente qual è la vera intenzione che c'è dietro a questa azione e quindi dietro anche a un comportamento fisico che possiamo svolgere. Quindi questo serve in caso ad andare ad astenersi da attività che sono inutili o dannose. Il secondo tipo è una consapevolezza e chiara comprensione della idoneità o adeguatezza di un'attività. Quindi questo rendersi conto, essere pienamente coscienti con chiarezza se la propria postura fisica o la propria attività che stiamo svolgendo sono adeguate alla situazione che c'è in quel momento. Il terzo riguarda una consapevolezza chiara. Questo terzo aspetto riguarda proprio la pratica di meditazione, quindi è una chiara consapevolezza e comprensione del proprio ambito, oppure viene anche usata la parola dominio o pascolo, perché in Pali la parola è gochara, che significa proprio il pascolo, quindi l'ambito, il dominio. E in questo caso l'ambito della nostra pratica non è altro che i 4 satipatthana, quindi vuol dire che il meditante, per rimanere nel proprio pascolo, deve stare con gli oggetti del corpo, della sensazione, osservare la mente, osservare i fenomeni. Sì. Mentre il quarto tipo è una consapevolezza e chiara comprensione priva di illusione. Questo qua è già un aspetto che equivale a parlare di uno stato di saggezza, quindi una chiara comprensione priva di illusione equivale a dire chiara comprensione accompagnata da saggezza. E adesso elaboriamo un po' di più questo punto. So clear comprehension without delusion. So it is the clear comprehension of reality. It is wisdom. So when we want to change the body postures, what initiates before changing the body posture? It is the mind. Because of the mind wants to switch the legs position, because of the cause was discomfort, so we adjust our body alignment and we change the positions of our hands, our legs, and also we want, because of quite stiffness, feeling of stiffness in the neck, we want to release it. So who's doing that? Because the mind wants to do that, because the mind feels it. So this body, in terms of the 5 aggregates, there is only one physical aggregate. This is material form, only composed of 4 primary elements. And the rest, the 4, they are mental aggregates. They are aggregates of feeling, aggregates of perceptions, aggregates of mental formations, and aggregates of consciousness. So this corporeality, material form, physicality, composed of the 4 primary elements, they're just a constitution of these 4 elements. But what we feel, what we know, what we taste, what we feel in our body, it is the mind, because of the collection of mental aggregates. So when one wants to change the body posture, and when one wants to stand up and walk out of the hall and continue one's walking meditation, so who is doing that?
because of the mind. The mind knows that. The mind knows that the mind wants to do that. So it is initiation of nama, nama dhamma. It is mental phenomena. The mind wants to do that, so the physical action follows. There is no third party, no creator. No one creates this. This is because of one's mind and one's body. So, this clear comprehension without delusion, clear comprehension of reality, it is the knowledge. There is no other creator, no other soul behind the activities. Understand it in the following way. Non-meditators, they think someone is giving the order or command to stand or to sit, to lie down, or to do this or to do that. So this clear comprehension of reality, of the truth, it is the knowledge that there is no other being as I or self behind these activities. So for non-meditators, non-practitioners, they have, of course, deluded views because of not knowing this is nama, this is rupa, not knowing this is the mental phenomena, mentality, and materiality. So they have deluded views about, in one instance, going forward. It is walking forward. So just simply they know that I go forward, self goes forward, and then self makes the forward movement. I make a movement. On the other hand, the meditators, in the practice, with this practice of sati and sampajanya, a meditator who is going forward or who is turning and walking backward, and then when one intends to go forward, and all these physical movements, it causes the movement to another place, from the meditation hall to one's room, to one's accommodation, or back to the dining hall for different purposes. And so this is because of the mind, the physicality is going on. And then, as this movement, when one starts changing the posture from sitting to standing, and this movement, it is initiated by the mind. And then the physicality, those air element in the body, together with heat, temperature element, and with water element, and earth element, all these elements, they spread to the body everywhere. And then because of the mind, wants to stand up, wants to move forward, and all this physicality, manifestation of the elements, the collection of physical phenomena, the so-called body, it moves forward. It goes right step, left step. When following the instructions, then one is mindful in one's walking. So it is the reality of the physical and mental phenomena. Together they occur. And one will clearly comprehend that every physical process and every mental process that one carries out, it is the conditioned phenomena. And that they are inherent of the three universal characteristics. It keeps changing. After making this lifting movement, because one wants to lift the foot, the mind wants to lift the foot, the physical action of lifting follows. Because of this, the collection of the work of the elements. And then one wants to move forward. The foot is moving forward. And one wants to step
with the stepping action or the placing action. So all of these physical elements, they follow and they spread all over the body, and the mind is initiating. And then one knows all of these impermanence, unsatisfactoriness, and there is no self who create, who make all these movements one after another, and then one understands all these phenomena. They are carried out by all these elements and knowing the three characteristics in them. So this is the act of walking, the act of moving forward. It involves just a process of mind and matter. So when lifting the foot, mental and physical phenomena consisting of intention to lift, wanting to lift, or wanting to stand up, and followed by the lifting movement, followed by the standing position. So each and every action also, they are not carry over to another action. So after lifting of the foot, lifting movement, it happens, then another movement is forwarding or pushing, and then another movement is placing the foot. And so each and every action, they are not carry over to each and another, every other action, because lifting action, the mind wants to do that. The lifting action follows. And when the mind wants to push forward, that lifting action disappears. And also the mind wanting to lift, also it disappears in that moment. This is impermanence. And then when the foot is gliding forward, and then before one foot is placing, that wanting to move forward and gliding movement, it ends. Each and every action, that means do not carry over to another action, because of one arises and one passes away. Another one arises, another one passes away. And another one arises, another one passes away. And another example, when one reaches the end of the walking path, what one do is usually when we want to turn around. And then those initiation of the mind wanting to turn, it arises and it disappears as we start turning. So this is clear comprehension without delusion, because the mind only knows, meditator only knows, this is only the work of mind and matter, not of the other one, not of the other self, because of the mind and the matter. So those happening of each and every movement and every physical action, even the small action, lifting of the hand, and it ends when we place the hand in the normal position. So it arises and it disappears. So they arise and they disappear one after another. And they're distinct arising and distinct disappearing of the actions, and of course another sensations. They are always changing, and each and every moment they keep changing. So they are like the Mahasi Sayadaw. He gives an example. It is likened to sesame seeds. The seeds of sesame, when we put in the frying pan, they bursting in the heated frying pan that make the sounds one after another, the sounds of popping up of heated sesame seeds. They occur one after another. They arise and they vanish. They arise and they vanish. So, in this walking meditation, when we're moving forward, who is going forward? Whose movement it is? In an ultimate sense, it is explained earlier on, they are the elements, selfless elements, in the physicality,
in this material form of aggregate. They go forward because of the mind. The mind wants to go forward. And when the body stands, who stands? Who is standing? Because the mind wants to stand, and these elements stand. The collection of this physicality, the elements stand, and who wants to sit down? The mind wants to sit down, and these elements sit. And who lies down? Because of the mind wants to lie down. All of these corporeality, composed of these four primary elements, and these elements lie down. Therefore, along with the physical phenomena, the preceding mind movement, it vanishes. When one is sitting, it vanishes with the lying down posture, because lying down posture replaces. So every phenomena, they arise and they disappear. They arise and they disappear because of preceding moment. Mind moment vanishes, and subsequent mind moment appears. It is likened to a current of river water flowing. This is not the same water. The water we touch, it flows another new water. It ceaselessly, it is going on because of this santati lakkhana in the Pali. Then this obscures impermanence, understanding of impermanence. Only with this clear comprehension, mindfulness and clear comprehension, with our body postures, slowing down the activities, we will understand this aspect of very important aspect to gain the further higher insights. Sorry, it's too long. I don't want to end. Apologies. Allora, la chiara comprensione priva di illusione consiste nel conoscere chiaramente la realtà, quindi è saggezza di per sé. Qui si tratta di questo, per esempio, quando noi facciamo un movimento, chi è che fa questo movimento? La risposta è la mente lo fa. Perché? Allora, ci sono questi 5 aggregati che compongono quello che siamo, un essere umano o un animale. Vabbè. E di questi 5 aggregati soltanto uno è il corpo, la materia, che è anche uguale ai 4 elementi, la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua, che sono tutte queste qualità fisiche di sensazioni che noi sperimentiamo nel corpo. Gli altri aggregati sono tutti mentali, sono la sensazione, la percezione, formazioni mentali e coscienza. Quindi il corpo in sé è solo questi 4 elementi. Quando noi sentiamo qualcosa nel corpo, questa cosa che sente o che vuole muovere il corpo, è sempre mente. Il corpo non ha questa qualità di sentire. Quindi quando vogliamo alzarci, uscire dalla sala e camminare, è la mente che vuole farlo, la mente dà inizio a queste azioni. Quindi questa forma di saggezza è vedere appunto che c'è soltanto la mente, un fenomeno mentale, che dà avvio con un'intenzione ai movimenti fisici, e che non c'è nessun sé, non c'è nessun io, nessun essere, nessun creatore dietro che va a creare questi movimenti o a iniziare questi movimenti, ma sono soltanto questi momenti mentali, queste intenzioni mentali, che poi come effetto hanno questo espandersi di questi elementi nel corpo che creano il movimento fisico del corpo. Quindi diciamo, chi non pratica la meditazione normalmente ha una visione illusa rispetto a queste cose, cioè ignora questa realtà e quindi interpreta, per esempio, l'andare avanti camminando, lo interpreta pensando sono io che cammino, c'è il mio sé qui che sta camminando, io compio un movimento. Invece il meditante riesce a comprendere pian piano che è in presenza di un'intenzione di muoversi
che poi viene generato il movimento fisico, ed è questo che determina poi lo spostamento. Quindi andremo a comprendere sempre più chiaramente che ogni processo mentale e fisico sono tutti fenomeni condizionati e sono quindi intrinsecamente caratterizzati da questi tre caratteristiche universali, appunto, dell'impermanenza, dell'insoddisfacenza e dell'assenza di un sé. Questo lo possiamo vedere per esempio anche durante la meditazione camminata. Possiamo vedere che poco prima di sollevare il piede potremmo riuscire a cogliere che è la mente che lo vuole sollevare, non è il piede che si solleva da solo, c'è la mente che vuole sollevare il piede, e poi c'è il sollevamento del piede con tutte le intenzioni che seguono e le sensazioni, scusatemi, e la stessa cosa, c'è un breve impulso anche mentale che spinge il piede in avanti, e la stessa cosa avviene anche per quando il piede si abbassa. Quindi questi fenomeni mentali e fisici sono condizionati, sono costituiti i movimenti da un'intenzione mentale seguite dal movimento, e un'altra cosa che il meditante inizia a rendersi conto con la chiara comprensione è che queste sensazioni, questi movimenti non si protraggono nel successivo movimento. Cioè, questo per dire, per esempio, un meditante si accorge che c'è questa intenzione, solleva il piede, e poi nel momento in cui sta muovendo il piede invece in avanti, tutte quelle sensazioni che ha provato nel momento in cui il piede si sollevava non ci sono più, non è che si sono trasferite nello spostamento in avanti del piede, e quando il piede si è appoggiato tutto quello che è seguito prima già non c'è più, in quel momento ci sono solo le sensazioni dell'appoggiare. Quindi qua il punto è che si inizia a sperimentare questo flusso di fenomeni continuo, ininterrotto, sia mentale che fisico, e iniziamo qui a vedere l'impermanenza chiaramente, e anche appunto vediamo il non sé, perché per esempio quando siamo alla fine di un percorso della camminata e vogliamo voltarci, possiamo notare, magari potrebbe capitarci di notare, che a un certo punto arriva nella mente questo impulso, questa intenzione che spinge il corpo a girarsi, però ci rendiamo conto che una volta che abbiamo iniziato il movimento questa intenzione non c'è più, quindi vediamo che quello non era il nostro sé, non è che c'era una persona lì che era l'intenzione, quindi vediamo che sono proprio fenomeni che avvengono, quindi iniziamo a vedere questa mancanza di un sé dietro ai movimenti. E Masi paragonava questo flusso continuo di sorgere e svanire di sensazioni, intenzioni, oggetti mentali a come semi di sesamo che scoppiettano in una padella, producendo questi suoni in rapida successione, perché questa è l'idea tipo perché sono tutti questi fenomeni che stanno svanendo continuamente in un flusso. E questa idea anche del flusso, del fiume di fenomeni ci fa anche rendere conto di come in un fiume l'acqua che scorre in realtà è sempre diversa, non è mai la stessa acqua, così succede anche con i fenomeni, però a noi sembra che il fiume sia lo stesso perché c'è questa percezione di una continuità, in Pali si chiama Santati Lakkana, credo, che è appunto questa percezione che ci fa sembrare che ci sia una continuità tra le cose, appunto come il piede che è sempre lo stesso quando si alza e va avanti. Invece con questa osservazione iniziamo a vedere che non c'è questa continuità tra i fenomeni, che sono cose diverse e quando passano sono passati completamente, in quel momento c'è qualcosa di nuovo. I said everything. So this is a clear comprehension without delusion. Asamoha sampajanya in Pali language. And it is clear comprehension of reality, to see the truth. So this is the wisdom factor that works together with mindfulness. So mindfulness, it is followed by
this clear comprehension without delusion. So then it provides a very clear and deep, accurate, and as well as the understanding of mental and physical processes without attachment, so without confusion, understanding of mental and physical processes. So this is all about sati and sampajanya of our today's talk. And then before we conclude, we will look into all the facts and aspects have been explained already in the talk. Then we will look into the benefits of mindfulness and clear comprehension on body postures and activities. So the first benefit, it is sati sampajanya. It provides a firm grounding of awareness in the body. And the second one is by performing body postures, taking body postures, and performing general activities with mindfulness and clear comprehension in a conscious and deliberate manner, the most general activities or the daily activities can be turned into occasions of mental development. So this can be turned into occasions of mental development, that it means, so seeing the objects arise and pass away. Physical sensations arise and pass away because of the changing of the different activities, and all those small actions involve in the big actions. So then one will understand the impermanence characteristic, unsatisfactoriness, and anatta characteristic in the phenomena. So this means this conscious and deliberate manner of one's mindfulness and clear comprehension practice, it is turned into occasions for development of the mind in the training. Another benefit of mindfulness and clear comprehension, it is because of each and every physical activities and postures are mindful and clearly knowing, completely knowing what one is doing. And then this is to prevent the mind from distractions. One can easily prevent one's mind to distract easily. So it is mental tendency to distraction is under control. And then mindfulness and clear comprehension of body postures and activities, it leads to insightful investigation, because it goes deeply into the body, and then one knows the changing characteristics, the changing nature of impermanence, and the other characteristics of unsatisfactoriness, the oppressive nature, particularly when one is observing physical pains and aches. So this is to develop one's insightful investigation into the body. And then another benefit is mindfulness and clear comprehension. It is the foundation for developing sati sambojjhanga, mindfulness enlightenment factor. Because of being mindful in the body postures and physical activities. And then this becomes the foundation for grounding awareness firmly in the body, and then preceding moments of mindfulness continue with the succeeding moments of mindfulness, and then mindfulness becomes very sharp and it develops into enlightenment factor. And then this mindfulness enlightenment factor, it is normally, it starts arousing the other enlightenment factors to work together up to the realization or the culmination point of the practice. So this much for today's Dhamma talk. Dunque, appunto, la chiara comprensione, quindi priva di illusione, è questa chiara comprensione della realtà. È il fattore della saggezza che sta operando
in sinergia con la consapevolezza per offrirci come una comprensione più profonda e più precisa di tutti i processi mentali e fisici, senza confusione o senza attaccamento. Quindi, per riassumere un po' i benefici della consapevolezza e della chiara comprensione, applicate appunto alle nostre 4 posture o alle attività del corpo, possiamo sintetizzarli in questi 5 punti, che sono, ci forniscono una solida base di consapevolezza che è ben radicata dentro al corpo. Poi, quando la consapevolezza e la continuità vengono sviluppate in modo deliberato nelle attività quotidiane, questo diventa anche occasione per ogni movimento, ogni piccola attività diventa appunto occasione per il progresso e lo sviluppo mentale, che ci porta a comprendere meglio le caratteristiche degli oggetti. Poi ci aiuta a mantenere sotto controllo la tendenza della mente alla distrazione e, andando avanti, quando la consapevolezza e la comprensione diventano più approfondite, ci conducono proprio a un'indagine più dettagliata, più precisa dei fenomeni e ci permettono di comprendere le 3 caratteristiche universali dell'impermanenza, della natura oppressiva dei fenomeni che vediamo per esempio anche quando iniziamo a vedere i dolori fisici, e appunto dell'assenza di un sé. E l'ultimo beneficio è che costituisce poi il fondamento per andare a sviluppare la consapevolezza come fattore di illuminazione, cioè quando la consapevolezza diventa continua, diventa penetrante e affilata, allora diventa Sati Sambhojjhanga, diventa un fattore di illuminazione, e a partire da questo tipo di consapevolezza, che è già una consapevolezza sviluppata, iniziano a svilupparsi anche gli altri fattori di illuminazione che poi ci porteranno al progresso della pratica. E per questa sera è tutto. Sadhu, sadhu, sadhu.